da 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 da. La da 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 la da 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 da. This is just a summary of what we can do with the double doodle. We get both gross and fine motor coordination, greater access to visual, tactile, kinesthetic midfield, spatial awareness, visual discrimination, central and peripheral awareness, soft focus for skimming, that is the new information, and scanning, which is the familiar information. 这是有关对称涂鸦对感知认知的一个功能的一个总结了。比如大肌肉与小肌肉动作的协调能力，更广泛的接触视觉、触觉、动觉的中长，空间感知与视觉辨识的能力，中央与周围视觉感知能力，软对焦以实现略视，就是有关新信息与少视有关熟悉信息。